Hi, good morning. Here we are going to see about Samuel Coleridge and one of his ode named Dejection. We know of Samuel Coleridge. He is a great romantic poet, master of supernaturalism, master of poetic devices, alliteration, assonance, repetition, etc. And he has a wonderful collection of many good poems, Kubla Khan, Christabel, Ancient Mariner, The Swan, and many lyrics also. And here we are going to see of his Dejection and Ode. So before starting, let us see of his life, of some Coleridge's love affairs in his life. When Coleridge was 23, his good friend Robert Southey came to him and asked him about marrying a woman he didn't really love, and her name was Sarah Fricker. He was actually Robert Southey's sister-in-law. And after getting married to Sarah Fricker, and after many years, he met Wordsworth. And it was then Coleridge fell in love with another woman, Sarah Hutchison, who was the sister of Wordsworth's fiancée. Coleridge really felt trapped in a loveless marriage. And this motivated him to write Dejection and Ode because he felt real despair over not being able to be in a relationship with the woman he really loved. And he published this poem on October 4th, 1802, which was his 7th wedding anniversary and the day of Wordsworth's wedding. So actually this poem expresses his dejection over his love affair, but originally dejection over the loss of his poetic talents and poetic creation. And he begins the poem by quoting a passage from Sir Patrick Spence. You can see it here. It's given in green color. You may see it. Late, late yesterday, I saw the new moon with the old moon in her arms. And I fear my master dear, we shall have a deadly storm. So these lines, he had taken it from the ballad of Sir Patrick Spence, and the later ode was actually as an answer to this. So in this ballad, in these lines of Patrick Spence, he actually sees the position of the moon as a bad omen, or the position of the moon as a predictor of the coming storm. മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോം, ഒരു വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വിപത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു ബല്ലാഡാണ് ശരിക്കും ആ പാട്രിക് സ്പെൻസിൻ്റെ ഈ ബല്ലാഡ്. അതിൽ കുറേ സെയിലേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ ദി ഗെറ്റ് ഡ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ സീ. സോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ ഗേവ് ദം ന്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് ഫോൾടെല്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റോം. സോ ആ ഒരു ബല്ലാഡിലെ ലൈൻസ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. വെൽ ഇഫ് ദ ബാർഡ് വാസ് were the voice who made the grand old ballad of Sir Patrick Spence, this night so tranquil now will not go hence unroused by winds that ply a busier trade than those which mould yon cloud in lazy flakes, or the dull sobbing draught that moans and breaks upon the strings of yearling youth. Which better far were mute, for lo, the new moon winter bright and overspread with swimming phantom light to spread, but rimmed and circled by a silver thread. I see the old moon in her lap, foretelling the coming of rain and squally blasts, and oh, that even now the guest of swelling, and the slant night shower driving loud and fast, those sounds which oft have raised me whilst they out, and sent my soul abroad, might now perhaps their wonted impulse give, might startle this dull pain and make it move and live. So in the same way as the moon's position gave those sailors the arrival of a storm, here in this ode also he considers the arrival of a storm. So he is wishing for a storm to come. ഇവിടെ കോളറിഡ്ജ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, ഹിസ് മൈൻഡ് ഇസ് ഫുള്ളി അപ്സെറ്റ്. And he wishes a storm could erupt all these things, and it might distract him from the pain of his heart, and that storm might startle his dull pain and make it move and live. So he was actually thinking of, or he was actually waiting for a storm. See here, the speaker's hoping that a good storm will shake him out of his numb, depressed state by exciting his emotions. So he want to shake out of his numb. He want a storm to happen so that he can escape, or it can distract his pain.
And he then addresses someone he calls lady, further describing his depression. Now see the poem in the next stanza. A grief without a pang, void, dark and drear, a stifled, drowsy, unimpassioned grief which finds no natural outlet, no relief in word or sigh or tear. O lady, O lady, in this wan and heartless mood, to other thoughts by yonder throstle wood. All this long eve so balmy and serene have I been gazing on the western sky, and its peculiar tint of yellow green, and still I gaze, and with how blank an eye, and those thin clouds above in flakes and bars that give away their motion to the stars. Those stars that glide behind them or between, now sparkling, now bedimmed, but always seen. You crescent moon, as fixed as it grew, in its own cloudless, starless lake of blue. I see them all so excellently fair. I see, not feel, how beautiful they are. I see, not feel, how beautiful they are. See the lines, see the beauty of the lines. In this stanza, Coleridge describes that sort of depression that sits like a gloomy cloud upon the soul. So, something is distracting him, or something is making him depressed, that it appears to be a cloud upon his soul. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോളിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് ബാധിച്ചതുപോലെ. He doesn't cry, he just know that he is in deep pain. This stanza describes a peaceful night sky full of lovely stars that Coleridge can see. He can see the lovely stars in the sky. See the western sky ഉള്ള സ്റ്റാർസിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുണ്ട്, but he could not feel. For the poet, this is important because to experience is to feel, and to feel is to express the depth of those feelings in poetry. So for a poet, he should feel the emotions. Then only poetry would become amazing. Then only a poet's need will be satisfied, isn't it? So ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്കൈയിൽ, പക്ഷേ he can't feel it because he is distracted. Now moving on to the next stanza. My genial spirits fail, and what can these avail to lift the smothering weight from off my breast? It were a vain endeavour, though I should gaze forever on that green light that lingers in the west. I may not hope from outward forms to win the passion and the life whose fountain are within. So here in this stanza he is saying that while knowing that he could stare forever, looking for some hope that his situation would change, but knowing that it will not. He hoped to change the situation. A situation മാറാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, but no, he knows well that it won't. He cannot see his passions fulfilled. He is trapped in a loveless marriage and longs for this unreachable woman. So he feels that he is trapped in a he's trapped in a bad life or in a loveless marriage. Okay. And here they see the green lights. On that green light that lingers. അവിടെ ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ signifies a symbol of false hope ആണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And now moving to the next stanza, fourth stanza, we can see it's addressed to the lady. O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature live. Ours is her wedding garment, ours her shroud, and would we aught behold of higher worth than the inanimate cold world allowed to the poor loveless ever anxious crowd? From the soul itself must issue forth a light, a glory, a fair luminous cloud enveloping the earth, and from the soul itself must there be sent a sweet and potent voice of its own birth, of all sweet sounds the life and the element. So he starts his stanza addressing Sarah directly, and he realizes that a person's outlook affects how he understands the world around him. If he has inner happiness, then that changes his perspective. ഉള്ളിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ്, ഉള്ളിലുള്ള മൂഡ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കിനനുസരിച്ച് അതും മാറും. സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും he find that he is lacking fancy and imagination. He lacked love in life. So he lacked everything. So he was not able to develop the creative mind in him. Okay. And the next stanza you see, O pure of heart. He is addressing the lady again as pure, O pure of heart. Thou needst not ask me what the strong music in the soul may be, what and wherein it doth exist.
This light, this glory, this fair luminous mist, this beautiful and beauty-making power, joy, virtuous lady, joy that now was given, saved to pure and in their purest hour, life and life's effluence, cloud at once and shower. Joy, lady, is the spirit and the power which wedding nature to us gives in dower, a new earth and new heaven, untrimmed up by the sensual and the proud. Joy is a sweet voice, joy the luminous cloud. We in ourselves rejoice, and thence flows all the charms of ear or sight, all melodies the echoes of that voice, all colors a suffusion from that light. So here also he believes that joy comes from a balance between his inner soul and nature. He says that joy should come within. The soul should, the joy in our hearts has a power to revitalize our energy. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ എനർജി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഫൈൻഡ്സ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ജോയ് ഇൻ ഹിസ് സോൾ ആൻഡ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദാറ്റ് ജോയ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് മോർ, ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ഹിസ് പോയറ്റിക് imagination, creativity, and all. And going to the next, last stanza. There was a time when, though my path was rough, this joy within me dealt with distress, and all misfortunes were but as stuff. Whence fancy made me dreams of happiness, for hope grew round me like the twining vine, and fruits and foliage not my own seemed mine. But now afflictions bore me down to earth, nor care I that they robbed me of my mirth. But oh, each visitation suspends what nature gave me at my birth, my shaping spirit of imagination, for not to think of what I needs must feel, but to be still and patient all I can, and happily by abstruse research to steal from my own nature all the natural man. This was my sole resource, my only plan, till that which suits a part infects the whole, and now is almost grown the habit of my soul. സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ദർ വാസ് എ ടൈം, ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈ പാത്ത് വാസ് റഫ്, ദിസ് ജോയ് വിത്തിൻ മീ ഡാലിഡ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രസ്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ജോയ് ടേക്സ് മീ ടു ഫാൻസി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫാൻസി മെയ്ഡ് മീ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രൂ അറൗണ്ട് മീ ലൈക്ക് ദ ട്വൈനിങ് വൈൻ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോളേജ് ആൻഡ് നോട്ട് സീ മൈൻഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഫ്ലിക്ഷൻസ് ബോ മീ ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ഇപ്പോൾ ഐ എം ടോട്ടലി അഫ്ലിക്റ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാൻസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോ കെയർ ദാറ്റ് ഐ ദൈ റോബ് മീ ഓഫ് മൈ മൂത്ത്, എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാം ഇപ്പം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. Hence viper thoughts that coil round my mind, reality's dark dream, I turn from you and listen to the wind. സോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുകയാണ്, ഈ വൈപ്പർ തോട്ട്സ്, എന്നെ ചുറ്റി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തോട്ട്സിൽ നിന്നും, എൻ്റെ ദാറ്റ് കോയിൽ അറൗണ്ട് മൈ മൈൻഡ്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ നന്നല്ലാത്ത തോട്ട്സിൽ നിന്നും, റിയാലിറ്റീസ് ഡാർക്ക് ഡ്രീമിൽ നിന്നും, ഐ ടേൺ ഫ്രം യു, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ലിസൺ ടു ദ വിൻഡ്, പുറത്ത് വീശുന്ന ആ കാറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടോ അതോ അദ്ദേഹം അതും ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണോ നമുക്കറിയില്ല. വിച്ച് ലോങ് ഹാസ് റേവ് unnoticed, what a scream of agony my torture length and doubt, that lute sent forth, the wind that rasped without, bare crag or mountain tarn or blasted tree, or pine grove with a woodman or clone, or lonely house long held the wit's home, methinks were fitter instruments for thee, mad Lutanus, who is in the month of showers, of dark brown gardens and of peeping flowers, must devils you with woes and wintry song. The blossoms, buds, and timorous leaves among, though actor perfect in all tragic sounds, though mighty poet and to frenzy bold, what tells thou now about? 'Tis of the rushing of an Austrian rod. With groans of trample men with smarting wounds, at once they groan with pain and shudder with the cold. But hush, there is a pause of deepest silence, and all that noise as of rushing crowd, with groans and tremulous shudderings, all is over. It tells another tale which sounds less deep and loud, a tale of less affright, and tempered with delight, as it weighs self had framed the tender latest a little child upon a lonesome wild, not far from home, but she had lost her way, and now mourns lone bitter grief and fear, and now screams loud and hopes to make her mother hear. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ
അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹം ആ ഒരു വിൻഡിലേക്ക് കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഹിം സം ഡെമോണിക് സെലിബ്രേഷൻസ്, എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഉള്ളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി തനിച്ചൊരു കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡേർനെസ്സിൽ തനിച്ചു പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മേനെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡിയിൽ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ഇത് ബാഡ്നസ്, ഈവിൾ, അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് മിഡ് നൈറ്റ് but small thoughts have I of sleep. Full seldom may my friend such vigils keep. Visit her gentle sleep with wings of healing. And may the storm be but a mounting bird. May all the stars hang bright above her dwelling, silent as though they watch the sleeping earth. With light heart may she rise, gay fancy, cheerful eyes. Joy lift her spirit, joy attune her voice. To her may all the things live from pole to pole. Their life, the eating of her living soul, whose simple spirit guided from above. Dear lady, friend, devotest of my choice, thus mayest thou ever more rejoice. So ലാസ്റ്റ് ചാൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി, പക്ഷെ ഹീ കാൺട്ട് സ്ലീപ്പ്, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് മിഡ് നൈറ്റ്, ഹീ കാൺട്ട് സ്ലീപ്പ്, ബട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദ ലേഡി ടു സ്ലീപ്പ്. ആൻഡ് അതും ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഓൾ ജോയ് ഇൻ ഹർ ഐസ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ ലേഡി ഉറങ്ങട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വിഷു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. This poem was originally addressed to William, that is William Wordsworth, but later on William was changed and substituted by the lady, that is Sarah Hutchinson. സോ ഈ പോയത്തിൽ ശരിക്കും ബേസിലൊരു മീനിങ് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഹിസ് ലോസ് ഓഫ് ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് എ ലവ്ലെസ് മാരേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദ പോയറ്റ് ഈസ് പെയിൻഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹിസ് ലോസ്. He believes that imagination is the primary instrument of all spiritual and creative powers, and he has lost his imagination. He has not only lost his poetical gift, but what makes life worth living. He considers imagination as a particular element that makes his life worthy, and he feels depressed because he considers himself to have lost that imagination of fancy. So a poetic ability അല്ലെങ്കിൽ poetic creative ability അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.